Okay. So, assalamu alaikum. So dhawaada dhammaan. Let's see. So dhawaada. Waan bilaabanaynaa xilka bacdi karaal ahaada. Hadday waxaana qabsaday technical problem. So, codkaa soo bixi waayey somehow. So, taasna insha Allah hadda waa xalinay. Aan test garay everything okay yihiin. Codkayga waa maqashaan aan filayaa. Okay. Let me test my audio. Okay, dhag waaye. Okay, so dhawaada masha Allah. Waa ka xumahay in oo nagu dhaceen technical problem. Liveka hore waa xiray mid cusub aan furay marka soo dhawaada dhammaan masha Allah. Ujeeda commentska. I know ma aragtaan waa ka xumahay. Maanta uma soo diyaar garoobin cameraha laakiin screenkaygaan share garayn doonaa insha Allah heerka bacdi si aa u aragtaan. Linkiga livekan share garaynayaa. Maanta just waxa screen sharing le waaye maanta ma ahan wax oo su-aalihii wixii waa akhran samayn jirnay maa markaas hadda waxaan uma diyaar uma ahayn. Also officekii aan hadda ka hor ahaan jiray ma hayo. So meel cusub aan u guuray marka xafiiskii aan ka shaqayn jiray xafiiskii aan isticmaali jiray waan xiray. Marka taas ogaada. Okay. So dhawaada dhammaan commentskiina ujeedaa. Masha Allah. aad idin soo dhaweynayaa. Just waxaan rabaa maanta in aan ila share gareeyo projectii aan ka shaqaynayay meeshuu maraayo iyo just xoogaa yar inaan ku darno one more future maybe inaan ku darno ama two more futures we don't know. So dhawaada dhammaan dadkii xoogaa late ku tahay waan ka xumahay. So let me share my screen. Window entire screen. Okay. So saa ogtihiin waxaan ka shaqaynayay projectigan. Waxaan rabaa commentska inaan la socdo. So telefonkaan kala soconaya commentska. So qofkaan ogeyn waxaan ka shaqaynaya projectigan waa open source waaye dadaan igala shaqaynaya masha Allah. Waxaa waaye waa project maxaa la dhihi jiray loogu talagalay inuu qofka ka barto Englishka. So waxaa ka baran kartaa wixii luqadda Englishka ka baran kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa micnaha waa sida projectiga la dhaho websiteka la dhaho Duolingo camal. So qofka hore u isticmaala garanaya websitekaas. hal saac miya waa seexan rabaa. So yeah, hal saac camal aan ku jirina insha Allah ama maybe ka badan waxay ku xiran tahay sida u samaynayna ku xiran tahay. Okay. So screenkayga waa aragtaan saan filaayo. Let me iska bixiya aniga meesha since it doesn't matter. Full screen aan siinayaa. Let me see if I can zoom in. Oh no, that's not what I wanted. Okay. Iskaga bax cancel leh. Okay, so full screen I think waa aragtaan. Okay. So yeah, so projectigan aan ka shaqaynayay projectigan waxaa la dhahaa Luuqad. Waa open source waaye. Waxaa loogu talagalay in Englishka lagu barto. Wuxuu la mid yahay applicationka la dhaho Duolingo oo tan ah. So hadda carabi halkan ku jiro. Laakiin if we log out
arkaysaa it's still Arabic, not good. I mean, Arabic is good, but waxaan ka wadaa English ahaan aan ka dhigno. So application-kan camal waxaan samaynayno just the problem ku jiro waxaa waaye application-kan ma lahan ilaa haduu ku ron yahay Somali kuma jiro. So haddaad rabtid inaad barato English waa inaad Carabi taqaanid, right? So waxay ku leeyihin waa inaad luuqad dooratid waa inta aadan waxba kala samaynin. So luuqadda haddaad dooratid English kuma baran kartid, right? So kuma siinaan kuma dhahaan English ku baro. Af Somali kuma jiro. Af Carabi inaad taqaanid waaye. Dadka intooda badan af Carabi ma yaqaanaan. Xoogaa ay ka yaqaanaan diinta intay diintooda ku baran lahaayeen wixii way yaqaanaan laakiin micnaha wax kasta sharaxaadii oo dhan ma garanayaan. So that's the problem meesha ka jiro. Qofaa wuxuu leeyahay intaan ka bilaabaa programming-ka. Meel hoos kasoo bilaab HTML camal ka bilaab, no problem. Application-ka already shaqada waa lagu wadaa. So haddaan fiirino GitHub-ka waxaa arkaysaan in ay ku jiraan dad badan aa ka shaqeeyey. Waxaa ka shaqeeyey adiga 16 qof camal. Anigaa laba account leh ka raali ahaada. 16 qof camal aa ka shaqeeyey maasha Allah. Haddaan fiirino contribution-ka you will see that aniga waxyaala badan soo geliyey laakiin as you can see there's a lot of people. Maxamed mahad si fiican uu soo geliyey waxyaala badan. Aad inuu iila shaqeeyey. Rag badan oo kalena oo ka shaqeeyeen Yaasiin Ashkar. So yeah, so adig haddii aad screen quality-giis waa low qof leeyahay. I don't know sida kor loogu qaado quality-ga. Si idinla yaadinka. Quality-ga okay miya? I'm trying guys. Camera ma rabno. Visual recording. Layout okay. Waa caadi okay. Maybe waxaa laga yaabaa qofka dhaxayo in uu maybe connection-kaada slow ah ama waxaa laga yaabaa inaad soo full screen ka dhigatid waaye. Okay, so project-iga marka waxaa waaye waa open source waaye already waa laga shaqeeyey. Qofka raba inuu ka shaqeeyo let me zoom in. Wuxuu samayn karaa issues ku aadi karaa. Also inaad aqrisid waa qaybta contribution-ka oo sida loo soo contribute karayo si aad si fiican uga shaqeysid. Micnaha u fahantid basically waxa lagaa rabo. Ma ahan iskama gelinayso wax kasta. Wuxuu leeyahay shuruudo iyo habka wax loo soo gelin lahaa wixii. So waa kuwana issues-ka dadaa already assign garaysan. Masha Allah. Barnaamijkan wuxuu ku dhisan yahay waa Next.js 13. Next.js 13 uu ku dhisan yahay wuxuu kaloo ku dhisan yahay just Next.js 13 oo badan. iyo Tailwind-na waa styling-ka Tailwind u isticmaalnaa. Next.js 13 waa waxaan u isticmaalnaa waa project-iga dhan. Backend ahaan waxaan u isticmaalaa Prisma iyo Planet Scale wax la dhaho. Waan idin tusi doonaa labadaba insha Allah no problem. Since project-igan uu yahay open source waaye so waxba ka qarinaya ma jirto. Waa la fiirin kartaa code-ka daarta adiga. Okay, yeah. So waa Next.js waaye. Okay, so contribution-ka aqri. So contribution guidelines aa jiro. Ayadoo af Soomaalina waa qoran tahay so haddaad tagtid docs waxaad tagi kartaa halkan contributing Somali. Waxaan sameeyey video so if you go back you will see there's a video aan ka sameeyey waa kana you could click it kligaa saari kartaa kabacdi videogaas daawan kartaa xoogaa kuu sharaxaya more of sida wax loo soo geliyo but yeah that's only haddaa adiga rabtid inaad micnaha ka faa'iidaystid okay laakiin let's get into it aan galno exactly waxaan qabanayo maanta. So usually markaan wax bilaabayo waxaan sameeyaa okay task inaan sameeyo waa marka hore. So I have to create an issue. Intaan wax kala sameynin. So project-iga hadda masha Allah it looks good. Si fiican u socdaa. Login waan dhihi karnaa. Styling-kan waa laga shaqeynayaa. So habku u egyahay meeshaan qofaa ka shaqeynaya already. So ma rabno inaan ka hor dhacno. So habku u egyahay wixii dhan qofaa ka shaqeynaya. Laakiin annaga waxaan rabnaa qayb yar oo ka mid inaan sameyno. So one thing aan rabo inaan sameeyo waxaa waaye number one horta one important thing waxaa waaye inaan failasha kasoo jiidano AWS because wuxuu lahaan doonaa sawiro
codad sound waxaas oo dhan so waxaas dhan AWS in laga soo jiito waaye waxaan kaloo u baahannahay inaan sameyno in also waxaa jira project kale oo qof kale uu sameeyey actually aan rabay inaan ila share gareeyo kan waxaa waaye qof kalaa sameeyey so waxaan ka helay GitHub aan ka helay qofaa sameeyey waa UI-ga bas waaye wax oo backend ma lahan so this is really nice UI qofka sameeyey waa just iska soo share gareeyey waa clone of Duolingo waaye so waxaan rabaa marka inaan tuso exactly waxaan aan rabo inaan sameeyo so markaa kligaraysa kan cashirka wuxuu kusoo bixinaya meeshan qaybtan hadda oo aan kligaraynayo qofaa ka shaqeynayo so ma sameynayo qaybtan marka oo soo baxayso su-aasha ku jirto kuwaan midkee tufaaxa ah so you choose that and then you say check boom it gives you the check haddii mid qalad dooratid it will give you the wrong one of course if we go to here let's go back hadda midkaanan dooranaynaa wuxuu ku leeyahay qalad waaye right so it's very similar wuxuu la mid yahay kan Duolingo la mid yahay codekina waa haysanaa so one big thing waxa ugu weyn ani aan aaminsanahay waxaa waaye qof hadduu already wixii sameeyey codekii waa aad isku khasaarinay like waqti maxaa uga bixinay waxaan sameynaynaa kanaan kasoo jiidanaynaa wax code qaarkood haddaan waqti helno waaye kabacdina aan ku lifaaqaynaa marka hore waxaan isku dayaa insha allah inaan sameeyo oo kana horumarinaa dhimala okay let's just do this one marka hore so usually waxaan sameeyaa intaan tagaa issue aan sameeyaa marka hore issue aa jirta hadda kahor oo qof uu bilaabay oo noocaas ah waa kana create lesson with the dummy questions but lakin I feel like waan la shaqeeyey qofkan waa shaqana way sameeyeen lakin xoogaha sibay wax yihiin so inaan la shaqeeyo waayo lakin anaa mid samaysana cusub okay so waxaan leeyahay feature cusub waaye inta waxaan leenahay display questions with answers but this is also UI waaye hadda ma sameynayno wax oo waxaa la jira wax oo logic ma sameynayno so UI ga inay wixii soo baxaan aan data oo fake aan ku sameyn karno at least backendigana already uu noo sii diyaarsan yahay anaa dhamaystira backendiga lakin isku xirkiisa waxaan rabaa hal mar inaan sameeyo so qof kasta inuu UI ga sameeyo kabacdina aan backendiga hal mar ku xidhnaan rabaa so display questions with answers okay with check-in correct answer so ma garanayo wordinga lakin taas waa muhiimadda Somali xataa ku qori karaa dhima laha aan u baahanahay in la tuso su'aalaha iyo jawaabaha qofku markuu saxo la tuso sixitaan markuu qaldana jawaabtii la tuso okay tana kor fiiriyaan leenahay kor fiiriya waa ku qasbannahay kan inaan sameyno lakin dhima lahan waxaan qof aan noo sameeyey by the way already so qofaa projectiga noo sameeyey feature requestigan GitHub noogu sameeyey inaan template isticmaalno okay anaan isku assign garaynaya so this is markaa project ka shaqeynay dad badan la shaqeynaysid waxaa u baahanta wixii inay organized yihiin inay meel loogu tegi karo so waxaa u baahanta marka wixii in ay ku jiraan issueskan is good sometimes waxaan sameeyaa waxyaalo badan aan ka shaqeeyaa oo aanan lahayn meel so waxaan isku dardaraa lakin haddaan future gooni ka shaqeynayo usually intaan soo geliyaa alright let's go to video commentka soo qoraysaan karaal ahaada waa setupka ii yaali jira ma haysto so karaal ahaada taas okay so WhatsApp group uu jiraa waa soo kusoo biiri kartaa hadaa ubaahatid wuxuu ku jiraa meeshaan discussionka ku jiraa ka heli kartaa ama documentationka ka heli kartaa lakin isku day insha allah haddaa kusoo biirto inaad at least aad wax oo soo gelinaysa ama nala shaqeynaysid how long does it take to complete project ama garanayo wallah
waxaa laga yaabaa bil 2 bilood 3 bilood inuu qaato hadda goolka waxaa waaye inaan MVP-ga dhammayno MVP-gana waa basically waa at least hal cashar inaan soo gelino so as you can see here qaybtan camal waa hal cashar let's go quit this qaybtan unit 1 waa hal cashar qofka inuu geli karo uu geli karo imtixaanka wixii dhan dhamaystiri karo taas hal qayb haddaan soo gelino saan u ekaado u yar ekaado intaas u baahanaa so waxaa laga yaabaa bil camal inuu ku qaato hadda okay so hadda marka waa ognahay marka waxaan ka shaqaynayno waxaan rabnaa inaan soo bandhigno su'aalaha okay so aan fiirino marka qofka already ka shaqeeyay siduu uga shaqeeyo aan fiirino qofka already ka shaqeeyay codekiisa waa kana this is the code waxyaalaan ka fiirinayo so don't worry about it just waxaan rabnaa anaga UI gaan rabnaa so UI wuxuu ku jiraa meeshaan what is it lessons ku jira lesson waa project waan bilaabi karnaa haddaan rabno kan waa kan example-ka waaye so uu noo bilaaban yahay waa kana so just waxaan rabnaa marka qof markuu click gareeyo wax inaan soo saarno so let's click here so kaasa codeka intuu ku jiraa ayaga laftirkooda waxaa ugu jira data oo fake ugu jirto so hadda waa kana datada hadda meesha waxa ku qoran meesha waxaan ku qoran intay ku qoran yihiin kala lahada hadduu codeka aad u yaryahay muuqaalkiisa inaan soo dhaweeyaan rabe okay kan hoos naga dhig so waa kana wuxuu leeyahay objectigan so wuxuu sameeyey su'aal kasta wuxuu u sameeyey hal object oo basically lesson problem 1 iyo lesson problem 2 type-ka questionka answerskii uu sameeyey correct answer uu sameeyey so correct answerka basically wuxuu ka wadaa halkan saan jeclahay wuxuu ka wadaa 0 waxaa waaye tan ugu horeyso waaye right so haddaan isku dayno hadda kan waan garanaynaa wuxuu yahay kan labaad yaa garanayo waxaan Spanish waaye so kan labaad waxaan ku garanaynaa because waxa waaye waa 4 and 5 4 and 5 kuwa waaye marka 4 and 5 waxaa 0 1 2 3 4 waa the iyo 5 labadan waaye so the boy waaye answerka so the boy okay check good job okay so as ujeedid already waxaan haysanaa some style maxaa haysanaa maxaa dhihi jiray fikradda waxaan ka haysanaa siduu u set up gareeyey logican marka waxba yaana ka walwalin kan waxa waaye waa database-ku ku jira already annaga so kan waan set up gareeyey muhiimadda hadda waxaa waaye UI-ga waa xooga saaren okay so wuxuu sameeyey inta codeka inaad fahantid waaye intaadan shaqo kala qabanin waa inaad fahantid hadda inta wuxuu sameeyey marka wuxuu isku geeyey labadii su'aalood isku geeyey ama labada lesson ama labada problem the function yar uu isticmaalaya number equals into format time uma baahnin next page so this is a lot of stuff isku dhex jiro okay so laba component waa component oo kaasa component kalena waa tan progress waaye progress bar usually marka waxaan camal sameynaysid waxa u sameynaysaa waa kala bixinaysaa so annaga already waan bilaabi karnaa marka inaan kala bixino so let's do that so annaga projectinaga aniga waan garanayaa already si u set up garaysan yahay waan ka xumahay ilama socodsiin karo waxa dhan from 0 laakiin haddaa fahmaysid next.js waa fahmi kartaa si u set up garaysan yahay so app waxaa ku jira waxyaalaha server side rendering-ka ah iyo waxaa ku jiro API-gii authentication-kii wixii ku jiro components badanaa waxaa ku jiro wixii UI ah ama wixii client component ah yaa ku jiro so number one thing waxaa u baahan marka hore inaan inta ka sameyno wax so meeshan learnka gudihiisa learnkan waxaa waaye waa tan waaye so qaybtan waa learnka so tan waxaan markaan kala garayno one of these lessons hadhow way ka duwanaanaysaa sheekada inuu noo soo baxo page kale so marka ugu horeyso waxaan u baahnaa inaan sameyno meeshan gudaheeda waxaan ka sameynaynaa
folder cusub waxaan u bixinaynaa let's call it quiz camal maybe quiz aan iskaga yeeraynaa hadda dib inaan ka magaca ka bedelno laga yaabaa okay so quizkan gudihiisa marka waxaa soo render garaynaynaa wixii oo dhan ayaan soo saaraynaa meesha so gudihiisa of course waxaa u baahan tahay since hadda isticmaalayno app routerka dadkii hore u yaqaana page routerka ku duwan yahay app routerka waxaa isticmaalaysaa page.tsx basically taas waxaa waaye waa awl waxaa la isticmaali jiray saan u malaynayo index.js isticmaalaysa dartid so kan micnaheeda waxaa waaye haddaad tagtid learn/quiz haddaad tagtid wuxuu ku geenaya waxa ku jira pagekan uu ku geenaya okay just waxaan u baahana marka let's just copy kan marka kan already ku jira meesha so ujeedid use client aan dhahnay waa client component waaye qasab maa inaad dhahdid actually wax kuma jiraan halkan oo client lagu qasbayo laakiin muhiimadda waxaa waaye hadhowda components badan aan soo jiidanayna halkan aan u baahannahay laakiin problemka jira wuxuu yahay wixii kusoo render garaysmayaan meeshan okay so let's just actually aan sameynaysaan meeshan waxaan ka bixinaynaa labadanba inta waxaan gelinaynaa h1 h2 camal waxaan leenahay render questions here waxaan kala iska bixinaynaa sign outkan iska bixiye iyo call backan iska bixi okay so magacaan aan bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa quiz questions no dhigi karnaa darabno either way okay so hadda inaan link garayno haddaan inaan link garayno waxaan tegaynaa meeshaan actually meeshaan already waxaa ku jira components so sidebar iyo lessons so lessons aadayna ku jirtaa components waxay ku jirtaa learn lessons so lessonska mid kasta waxaan rabnaa in uu link lahaado so kulligood waa ku link garayn karnaa dhib malaha either way so let's go to here so inta waxaan sameynaynaa link so inta waxaan ku link garaynaynaa learn quiz intana sidoo kale linkiga noo geliyey linkiga inaan soo import garayno waaye import link qofkii rabo inuu ogaado waxa isiinayo maxaa la jira markaan qoro hore iga sii sheegayo waa GitHub Copilot taabtan ogaatid okay waxaa lay maqlaa si fiican lay maqlaa okay waa soo geli kartaa daarti WhatsApp-ka wuxuu ku jiraa meesha laakiin ogow ani personally kaagama soo jawaabi kari wax group ahaan aan uga soo jawaabnaa so haddaad soo gasho WhatsApp-ka just group kale ku ekaysi insha allah okay so hadda haddii aan mid click garayno waa inuu noo diro pagekii dhahayay wixii aan gelinay so click this one kasa render questions here okay so kan halkan waxaan waa inaan soo gelino marka halkaas waxaan oo dhan dhibka kaloona haystana waxaa waaye heerarkan iyo footerkana wax la qabsanaya meeshii ay pageka dhan wax qabsan lahaayeen saan camal ahaan lahaayeen so taasna mar kale aan ka shaqeynayna laakiin muhiimadda hadda waxaa waaye inaan soo bandhigno su'aalihii inaan soo bandhigno su'aalo fake inaan samaysano waa soo dhawaad masha allah okay so halkan markaan joogno markaa waxaan sameynaynaa quizkan gudihiisa kana waxaan soo render garaynaynaa dhowr wax so dhowr waxaan u baahannahay number 1 aan fiirina kan waxyaalaha ku jiro so componentyaal badan uu leeyahay kan laftirkiisa saa ujeedid already wuxuu leeyahay there's a next page taas waxay ka imaanaysaa next ka imaanaysaa so waxaan u baahannahay mid oo datadii keenayso number 1 so fake data aan u baahannahay so let's copy one labadanba copy aan leenahay
So you did SVG yalu can, so maybe we need to get all those SVGs. So let's get the SVG file dhanaa jiro oo SVG uu geliyo. SVG gana waxaa waaye waa muuqaalka waxa. So halkana file waxaa jiro the SVG kuna waxaa ka buuxo. So let's copy content ku jirto dhan. Let's go to code kanaga. Add in our components. I think inaan sameyno yeah hadhood inaan kala bixinaa fiican wixii dhan haddii ku jiraan hal meel waa dhimiran waaye laakiin just let's aan raacna sidii ay u sameynayaan so waxaan leenahay svgs dot tsx I think inay tahay so dot js waa ayaga saan umaleynaya yeah not tsx waa okay okay svgs paste wixii svg dhan intii nagu jiraan kumanaan xabo waaye so iskuma dhibeyno maxaa kale waxaan u baahannahay ilaa ku run yahay so svgs ku haysanaa another thing aan u baahannahay waxaa inaan sameyno datada so this one datadan fake waaye ma haynayno so anywhere aan ku sameyn karnaa so let's do here waxaan u sameynaynaa file la dhaho equations data fake data that waxaan leenahay ts I think ts lewa is good okay so just waxaan kasoo export garaynaynaa waxaa ku jira halkan so annaga waan sii organize garaysanaynaa waxanaga so as you can see hadda waxaan u baahanay inaan soo jiidano waxyaalahan so let's do that import all that from svgs okay I think waxaan u baahanay inaan ka dhigno okay so I think inaan gelino waayo meesha kale fileka caadiga so let's do that kan inaan iska tirtirno waxay u baahan yihiin inuu yahay tsx inuu yahay fileka u baahan yahay so intaan gelinayna waxaa dhan kabacdina waan kasoo jiidanaa kan waxaa waaye svgs that's it okay so lesson problems waxaas dhan waan hagaajinaynaa no problem lesson problems kana waxaa u diraynaa component soo bandhigaysa wixii okay so taas waa haynaa waxyaalahan numbers equal to let's see meesha laga isticmaalaya wuxuu ka isticmaalaya waa functiono badan waaye oo aan u baahannahay so tan waxay calculate garanaysaa selected answers and correct answers okay is the answer correct waxay fiirinaysaa waxaa loo dhiibayaa jawaabo oo fiirinaya midda saxda so there's a lot of functions oo halkan ku jiro on finish so I think the best way waxaa waaye inaan wax dhan qaadano kabacdina aan componentska soo render garaynayo aan meel kale ka sameyno okay so let's do that okay let's copy this whole thing inta aan imaano u render garayno okay xaal badan aan u baahana inaan ka hagaajino marka so hadda marka svgs ka inaan saxno so svgs waxay ka imaanayaan svgs ka imaanayaan waana saan waaye import woman bng so kan sawir waaye we don't have that okay use bounce store hooks use bounce store kaas wuxuu sameynaya aan fiirino
hooks. Where are the hooks? Use bounce store. Okay. Soo jiidayaan waxyaalahan waxay kasoo jiidayaan create goal xp this and that. Okay. Ratigan u baahanahay waxaan oo dhan intii kasoo jiidayaan. Let's see. Language. Lesson store. Lesson slice. Select completed. Increase lesson completed. Jump to. Okay. This all waxyaala kala duwan oo u baahnayno hadda. Okay. Let's close this. All right. Aan ku laaban marka projectigana marka. inana meesha laga isticmaalayo increase xp 100 comment aadan ku samayn karnaa since hadda aanan u baahnayn. Review lesson. Okay, so function kana meesha ka bixinayna. Let's comment it out. And I don't think we're gonna need it. Add today. Okay, increase this. We don't need none of those. كله يسوي شقيان وما يبقى شقيان كله good. Okay, كان sidoo kale so tirtirina kulli remove that too. Lesson complete. So component gaan waxaa markuu lesson ka dhamaado waaye ay soo baxaysaa. Let's get rid of waxaan dhan. Whatever. Okay. So problems ka danaysta waxaa marka kan we don't need this one. Jump to unit. Kan linkigan la iska bixi. Ma click taan ka bixinayna bas for now. Kan iska bixi. Okay, let's go back. So kan uma baanin hadda. So dib looma keenayo. Use router kan next 13 isticmaalana. So kan wuxuu noqonayaa navigation. Okay. I think bash qalad badan ka buuxo of course. Hal badan oo inaan bixin u baahanaa jiro. Use state kana soo import kareyna waaye. So let's do that. Import React from React. Already one has done some filayo somewhere here. How can I use state on Ubujira? What's the problem? You're importing components that needs use state. Hooks and clients. Oh, okay. Korena ku qorno waaye use client. Server component isticmaalena. Okay, now error goes bedela of course. Okay. So do other man. And Next.js or advanced JavaScript, maybe advanced JavaScript too, yeah. And okay, so sawirkan uu nagu qasbaya, so we can just get rid of it for now. Waxaan rabnaa bare minimum waxa oo basic aan u baahanahay.
inay soo baxaan. So kan waxaan gelinaynaa let's add unsplash aan aadinaa. Let's just get woman, doesn't matter, picture of a woman. So meeshii aan kasoo gelin lahayn kaas inta waxaan kasoo gelinaynaa actually saas ma ahan. Okay, so kaas un baanin marka, so placeholder noo noqonaa kaas. Still tons of errors iska jiro. Okay, so wuxuu leeyahay line 82. Can I use in operation search password and defined line 82. So heart can. Why do we need the heart? If heart oh okay, so React query kuma jirto, routerka query kuma jirto. So the query does not exist in the type that yeah, let's comment that for now. Waxyaalo badan aan naga khaldanaanay laakiin dib ma laha, we'll figure it out. Comment out this one too. Okay, can now of course issue no kenaya because heart kama define gareysno. So let's comment out all these conditions. Okay. All right. Line 130. Okay. Finally waxaa noo soo baxay, you know, like that's big, right? Wax le noo soo baxay. Intaas waxaa raadinaysa adiga wax inay kusoo baxaan. Then now waxyaala kale oo iska tirtiri karna aan u baahnayn. Aniga just waxaan rabaa UI-ga bisaan rabaa. So UI-ga hadduu ii shaqeynayo, that's good. That's really good. I mean, of course, this next page has mahayno. We don't have that. But muhiimadda waxaa UI-ga inuu soo baxo, which is good. So UI-gan aan u baahnayn inta badan. Wixii ka dambeeya waan ka shaqeynaynaa. Okay. So let's get rid of waxyaalo badan aan u baahnayn. Ilaa hadda waxaan fahmi lahay like hal component iyo qofku wuxuu iskugu geeyay 1,000 xabo, 1,000 wax. So that's not good. Okay, progress bar ku u baahannahay. I think inaan component gooni u sameynaa progress bar. So let's create meeshaan line gudihiisa waxaan sameynaynaa folder aan ugu magacaabeeno quiz. Componentska ku saabsan quizka dhan halkaasaan gelinaynaa. So let's say something like component waxaa jirta low progress bar dot esx. Okay, so just codeka hadda aan haynaan soo jiidinaa. So haddana all the way to the bottom. So that's all. So tana waxaan gelinaynaa meeshaas waxyaala inooga baahnaan doonta of course. So waxyaalahaas inaan soo copy karayno waaye. Progress bar, boom, halkaan soo geli. Kun waxay u baahnaan doontaan also inaan dhahno export default progress bar, import of course React ugu horeyso. Waxay u baahan tahay waxyaalahan. So we just look for waxaan raadinaynaa le waxay u baahan tahay. So is shown wax la dhihi u baahan tahay. It's shown inta hadda kuma jirta show kan. Okay, what is this?
is shown. It's defined but never used. Okay, yeah, that's not custom banner. Link, we need a link open import link. Import has lesson top bar empty heart lesson top bar. What is this? Oh, components kala waay. Okay, yes. So tan waxaan u sameynaynaa each one component lesson top bar empty heart. So let's look for it. Raadina. Waa SVG. That does make sense. Okay. SVG, okay. Oh yeah, SVG waa. Okay. So inta waxaan sameynaynaa marka progress bar gudihiisa iyo inta kan soo import garaynayna from here aan kasoo import garaynaynaa from here. Already waa haynaa SVG waa kana. So tan iska tirtir. Wuxuu leeyahay ma jiru leeyahay. Okay. Oh, SVG is waa kana. So hadda problem inoo kan markaas. So progress bar is good. So wax kale uma baahna progress barka. Progress barkana waxaa kan kore waa kan hadda ma arkayna wixii but it's whatever. Kan uu koreeya waa kan kore waa. Soo dhawaada dhamaan, soo dhawaada insha Allah. Let's see. Yaa ku jiro. Soo dhawaada dhamaan, waan isku dayayaa inaan fiiriyo commentigiina. Hala soo geliseen. Live chat. Assalamu alaikum. Okay. نفسي codkayga maqlo. Kaas maqlaa. Start software development ayaan rabaa inaan barto marka maxaa as oo si aan sii bartaa. As maxaa u ah software development problem solving in general as u ah. Problem solving maxaa laga wadaa? So haddaan ku dhiibo any problem see u xalin kartaa. So let's say camal xataa intaan la gaarin codingkii programmingkii waxaas haddaan ku dhaho hadda waxaan kaa rabaa in aad dhistid jidadka inaad magaalada u dhistid aan kaa rabaa. Sidee in xal oo la imaado sama marka hore inaad ka fikirto magaalada maxay u baahan tahay, maxaa la dhisayaa, maxaa jiro, wixii oo dhan inaad kasii fikirta u baahan tahay. Maxaan haysanaa aan ku dhisnaa, ma jiraa dadkii dhisi lahaa ma jiraan. So problem solving oo kaasa waxaa waaye basically inaad ka fikirtid problem habab kala duwan inaad uga fikirtid. So taas asaas u ah programming. Waxaa kaloo asaas u ah inaad fahantid fundamentalska xisaabaadka. So math problemska si loo xaliyo. So of course kama hadlayo arithmetic waxaan ka hadlaa xoogaa more advanced algebra, trigonometry, calculus iyo wixii kasii sareeyo. Si waxyaalaha sida looga fikiro problemska oo step by step ka. So let's say camal simple haddaad xalinaysid algebra problem, polynomials waxyaalahaas haddaad xalinaysid waa inaad step by step uga fikirtid. Micnaha iskama geli kartid hal madax lama geli kartid soo maa. Waa inaad fahantid si u kala horeeyaan order of operation, inaad fahantid muxuu yahay exponent, muxuu yahay kan, muxuu yahay kaas, muxuu yahay sidee x loogu dari karaa number. waxay leeyihin steps leeyihin kala duwan oo micnaha iskama dhex geli kartid. So taas waxay kaa caawinaysaa marka xisaabaadka taa fahantid waxay kaa caawinaysaa problem solving ka caawinaysaa. So that's big one.
so laakiin qasab ma ina xisaab khatar ku tahay ina programming haddaad rabto inaad ka shaqaysid you don't have to be xisaab inaad expert ku tahay laakiin haddaad fahamsan tahay xisaabaadka hoose sida micnaha ka wada aljabra camal haddaad fahamsan tahay si u shaqayso waxay ka caawinaysaa inaad maskaxdaada ay noqoto problem solving inay diyaar u noqoto so that's a big one macalin website ma isiin kartaa mid business website business ku dhisato mase ka barato ma fahmin bila drama plus soo dhowo calaykum salaam bila ma tv-ga bila tv-ga bila waxaan la socday serieskii maasha allah arday it's big so I know controversial ka jirta bilowga waa la isku haystay laakiin markii la dhaho markii laga fiiriyo dhinaca like show ahaan ama qofka dadka micnaha cinematography iyo habka wax loo sameeyo it is impressive it's really good si u sameeyaan I think waa daawaday all the episodes inkastoo meelo qaarkood aan ka booday maxaa yeelay xoogaha just xoogaa yaryara caajisi ahaayeen laakiin it was amazing I think one of the best series aan daawado Somali so Bill Plus I don't know if that's the same company tihiin ila soo xiriir maybe waxaan iskala shaqayn karnaa assalaamu calaykum salaam soo dhawaada dhammaantiin maasha allah I know dad badan kuma jiraan but it's okay goolka waxaa ani inaan accountability ani inaan isku sameeyo so waxaan inaan ka shaqeeyo at least aan meel u wado so hadda so far we have something progress barki wixii aan noo shaqeynayn hadda so waxaan sameynaynaa waan hagaajinaynaa taas because componentkaan kala bixinaynaa qofka hore u dhisay wixii hal mar wuxuu sameeyey every component every function oo hal file isku geeyey wixii dhan which is confusing calaykum salaam frank robert ustaad waxaa iga caawisaa codeka websiteka markaan qorto oo aan rabo inaan website gashto theme ahaan sidaan gashtaa theme ahaan haddaa u gashanaysid markaa theme dhahdo waxaan u malaynaya inaad ka hadlaysid like wordpress so wordpress haddaa ka hadlaysid wordpress waxay leedahay hab lagu soo upload garay themekii so haddaa wordpresska aad soo shubato ood istaajisid kabacdi qayb waxaa jirto theme upload la dhaho aad soo gelin kartid laakiin kaama ogolaanayan ilaa habka ayaga ay rabeen inuu istaalgaraysan yahay la rabaa haddaynan ahayn wordpress oo template caadi iska yahay waxaa soo gelaysaa github camal soo geli kabacdina waxaa isticmaashaa netlify website la dhaho netlify fiy netlify waan soo gelin karaa meesha netlify waxaa waaye meelaa ku host garin kartid macalin iisoo jawaab zakariya maba arkin bas su-aashaadii soo ka xumahay soo dhaada dhammaan maasha allah I see 19 qof maasha allah it's good to have more people waana ka xumaa inaan idin caajisiyo laakiin ogaada programmingka waa iska caajis haddaadan jecleen caajis waaya zakariya su-aashaada ahayd website ma isiin kartaa mid business iisoo sharax waxaa ka wadid ma fahmin teacher waxaan u baahnaa warqadda language proficiency xageen ka heli karaa language proficiency maybe google ka raadi ma garanayo walaa website dhisan isii websiteka waa lagu dhisi karaa Somali programmers soo gal soo weydii Somali programmers groupka oo Facebooka waa lagu dad badan meesha ku jira oo ku dhisaya wax daarteen website lagu dhis ani firaaqadeyda iska yar okay let's go back to the coding inshallah ku laabano waxaan ku dhisaynaa next.js aan ku dhisaynaa next.js waa react waxaana waa javascript okay progress barki waa noo diyaar waaye okay that's good so now all we need is waxaan baahnaa inaan soo import garayna u baahnaa let's import so let's go here leenahay import progress bar
from here. Okay. So it should work hadda. So works. Looks good. Okay. So progress baa ka bixinay. So kuwaan naga tirtir uma baahnin hadda. Markasta wax bixiso iska tirtir waxaadan u baahnayn. Next, another component kale noo raadi kale aan meesha ka saarno. Mid aan u bixinayna mid ilaa meesha ka wada yaacaan. Tan, I don't know what this is. Next. Oh, lesson. Okay, cons lesson. Nooceedana waa next page waaye. So that means waan bixin karnaa meesha ka bixin karnaa I guess. Next waxaa waaye. So inaan fahanno waa next wuxuu yahay ani xitaa boqolkiiba boqol ma fahansanin. So what we're gonna do is waan raadinaynaa next. In next page in next. Qof wuxuu leeyahay is next page necessary when building a next TypeScript. macallin hadda domain ma fahmi wallah. So dhawaada. Okay. So qof wuxuu leeyahay is next for example blah blah le qofkan both is okay, it's just a type. If you add next page prop then your declaration da da. Next page is a type of return and props of types that are going. This is type exported. Okay, so just hard type wide, so no problem. So let's lesson can okay component again I found out exactly. Waxay leedahay a lot of states leedahay, so lesson problem, set lesson problem, all these states kan kala duwan. Waxay leedahay functiono on check waa kana, and then waxay leedahay on finish, on skip, waxay leedahay waxaan if statement is checking waxaan, and then waxaalaanu check garaynayaa kabacdi wuxuu render garaynaya. So waxaan hadday run yihiin, if this is true then render lesson complete kan component kan dhaho. Okay, so lesson complete. Okay, so saas aan u fahmaani marka. Lesson complete kaasa marka waxaan rabnaa inaan meesha ka saarno marka isagana meel kala geyno. Quiet message. What is quiet message? So component kale waxaa jirta la check answer. Mid kale waxaa jirta la dhaho problem select 10 of 3. Okay. This is way too many stuff. So lesson complete baa kana. So let's create a component of sameynayna. Let the whole lesson complete. Be easy. Lesson complete .tsx. Then let's copy your hand all the way down. Okay. Kind of getting now. Of course, I help them. I can hold but that's fine. Import. أنا waxaan ka cararayaa bas inaan sameeyo UI oo dhan kaligiis. Hoos inaan kasoo bilaabaan diidaa. So haddii shaqada ii fududaanayso khayr, haddii ii fududaanaynin then I can't help it. Format time oo baahanahay waxaas oo dhan. Tanaan export aan leenahay marka hore intaan wax kala sameynin. Okay. Question result again waa type waaye. So inaan soo raadinaa isagana ka bixi kan meesha. Can I question type kan soo koobi karee. Intan waa looga baahan yahay gas review lesson oo baahan ayadana waan move garan doonaa. So type ka kor nooge. So that should be good.
kala halkan looga baahan format time isagana waa function waaye. So let's get that. Inta ma looga baahan yahay? No, cid u baahan ma jirto. Skinka. Format time. So we're gonna put it right here. Format time. I think that's it. Except to review lesson kan. Isagana inaan soo jiidano waa meel kale ka soo jiidano. So component kala sameynayna la dhaho review lesson. So components badan iska jiro. Markaa kala bixisid componentska wixii si fiican u fahmaysaa marka. TSX. So let's go back here and raadina marka review lesson component. Okay, so review lesson waa kana. Let's get it all the way down into Kustag. Review lesson. Oh, folder answer man. That's not what I wanted. Folder answer man. Right? Go to the file. Okay. The usual steps. So marka hore React soo jiid. Qasama React inta badan. File-shan inaan ka dhigay noqonaya I think use client inaan geliyo aakhir. Question inaan soo jiido. The question result type. Waqti qadada la jooga so waaba la dhaafay waqti qadada. Ustaad adoo mahadsan website iga caawisa website developer oo full stack ah luuqadaha ugu muhiimsan ii sheeg hadda. Okay. So luuqadaha ugu muhiimsan waxaa waaye HTML, CSS, JavaScript iyo frameworka JavaScript inaad barato sida camal hadda React camal hadda isticmaalayna laakiin waxaa isticmaali kartaa ilaa hadda ku roon waxaa isticmaali kartaa Next.js waa okay. So haddaa framework kala baratana waa okay. Like muhiimadda waxaa framework inaad barato JavaScript keligeed waxa laguma dhisi karo way adag tahay. Backendigana haddaa Next.js haddaa barato backend uma baahnid by the way. So Next.js backendigeeda way wadataa. Laakiin backendiga waxaan dhihi lahaa Node.js is good. PHP waa okay. You any other backend is okay. So midka adig kuu fiican markaas. So hal backend aad baranaysaa hal luqad. Python xataa baran kartaa. Python is fine. Python ama whatever luqad ku fudud. Frontendigana qasab waxaa u baahan tahay afartaas waxaa u baahan tahay HTML, CSS framework aad baranaysaa. For example aniga waxaan isticmaalaa Tailwind. Laakiin any other framework aad baran kartaa. Kabacdi waxaa kaloo baranaysaa JavaScript muhiim waa inaad baratid. qasama inaad isticmaashid oo markasta isticmaashid laakiin waxaa muhiim ah in aad taqaanid si u shaqeyso. Waxyaalahan oo ku jiro React oo dhanna waxaa waaye waa JavaScript kale waaye oo lasoo hagaajiyo waaye. So haddaa JavaScript fahmaysid then you're good to go. Then framework qabsanaysaa React camal Next.js ka baranaysaa. Next.js waxay framework u sii tahay React waxay framework u tahay JavaScript. So waxyaalo badan isku dhex jira laakiin adiga aas kale ka baranaysaa wixii project ku dhisaysaa marka wax baratay waraa kasii dhisaysaa wax dan aqrib meel fiican ka gaaraysaa. Facebook waxaan kugu qoray ustaad ii sheeg Facebook maxaa igu qortay ma fahmin. I have to go to Facebook. Oh message ahaan ma igu soo dirta. dib baan ka fiirnaa taas insha Allah. Okay. معنا qof website ii dhiso qofka Somali programmer soo geli Zakaria Somali programmer soo geli dhalinyaro badan waxa ku jirta ku dhisaysa website oo si free ah. So geli just weydii
ayaga micnaha portfolio ku darsanayaan, so they will ku dhisaan insha Allah, no problem. Website dhisan si waa helaysaa website dhisan ta Google ka raadis sida ugu fudud oon ku baran karo coding. Web development ku bilaab, so HTML and CSS ku bilaab, you should be good to go. Okay, aan ku laabano marka lesson, aan ku laabano codingkii. So just hadda waxaan sameeyay marka review, aan sameeyay review lesson, waxaan soo jiidanaynaa waxyaalaha u baahannahay. So SVG gaan u baahannahay, so let's get SVG ga. So SVG inta saan camal aan soo jiidanaynaa. So let's do that. Laakiin waxaan u baahannahay instead of kuwaas oo dhan kana u baahannahay. Let's see. Maxaa kale kana u baahannahay. Maxaa kaloo naga dhiman? Nothing else. So review lesson is good to go. Okay, aan ku laabano marka qaybta kale. Review lesson meesha ka bixinaynaa marka. So let's go all the way down. Kana, I don't know what this is. Lesson fast forward start. Review lesson meesha iska bixi. Type kan waa loo baahan yahay soo malaynaa weli. Dad badan aa isticmaala type. Okay. Lesson fast forward start. Waxaan fiiman garanaa this component, I don't know what it is. Lesson fast forward and fail. Okay. Let's go. Aan ku laabano codeka kale aan fiirinaa meesha ku jira waxaan. SVG waaye, laakiin u baahan lesson kana u baahan, kana u baahan. Not the SVG. So let's make it this. Laba meelood ku jira. So kana u baahan, but ma soo jiidan karo. I don't know why. We'll figure that out. Laakiin component gooni oo sameynaynaa. So either way. Okay. Facebook profile-ka numberka saaray ayaa iska. Okay. So groupka taa ka hadlaysid, groupkee ka hadlaysaa ma garan, ma fahmin. Somali programs ma ka hadlaysaa. Software engineering warbixin iga sii. Software engineering waa fiican, it's good wallah. AI badanaa soo baxay marka taasna waxaa waye dee shaqooyin badan ay shaqgelinaysaa. Laakiin markii la dhaho skill ahaan markii la dhaho software engineering is really good. Waxyaala badanaa ku samaysan kartaa, adaab wax dhisan kartid. Waxyaalahan internetka o dhan hadda la isticmaalaya, appska iyo telefonadii kulligood sii soconayaan, wax hadda joogsanaya maaha. So haddii aad ka qayb qaadatid oo adiga wax dhistid, waxaad samayn kartaa, shaqooyin waa ku heli kartaa, because markasta waxaa loo baahan yahay qof wax develop gareeyo. So it's not bad skill, maahan field xun maahan. Waa field isleeyahay waxay isbedel weyna ku dhici doono, laakiin isbedelka wuxuu ka imaan doonaa dhinaca AI-ga iyo automationka iyo waxyaalahaas. So laakiin still weli skillka laftirkeeda waa loo baahan yahay aas-aaska. Okay, hopefully that helps. Soo dhawaad dhamaan. Aan ka xumahay way adag tahay in qofka uu hadlo isla markaasna uu code gareeyo. It's very hard. Coding and talking at the same time. It's not easy. It's not easy, we did it.
social media ku arkaa mar kasta waxaas is not easy I don't know meesha ka imaada okay more components inaan dhaqaajino waaye si aan waxaan aan kala habeeno it's a lot of mess okay so lesson okay let's go all the way down what is this okay lesson complete can I think waan sameynaa kaas right so inaan soo import gareyno le waaye so let's import okay lesson complete is imported lesson complete okay okay what is this it's missing waxay misgareysay because we could leeyahay type layer so which is okay we'll figure that out okay so quiet message so this one I'm not sure meesha laga isticmaalaya quiet message oo meelada laga isticmaalaya componentigan la dhaho problem right in English iyo componentigan la dhaho okay so quiet message okay let's export on ku sameyna componentigan dhan tabixina meesha okay so file up quiet message.tsx boom export kale uma baahana bismillah linki u baahanahay import from React import link what else do we need no that's it that's all bahana okay so ku laabana inta so import gareyno import there okay let's see meel kalena way u baahan tahay yeah so everything's good okay component kale let's see so this one ma garanayo why oo aan loo arkin because I know meel ku jiraa oh already comment aadan ku sameyna okay waa u baahnaan doonaa so asaga meeshiisa iskaga jiro wuxuu egaa component yar ma weyno kana sidoo kale ma weyno kana sidoo kale meeshiisa iskaga jiro kuwaanaan fahmayaa waa component yar yar review lesson kan laftirkiisa u baahannahay so let's import review lesson okay so everything waan soo jiidanay hadda so hadda tan ku laabano inuu shaqeeyo waaye should work okay everything looks good next I don't think inay noo shaqeynayso ama check well check uu shaqeynaa but next aan shaqeynin yeah okay so taas inaan xalino waa marka let's see so yeah so qaybtan lessonkan soo copy garaynaya one more time so waxyaalaan iska tirtiray aan u baahnaa I think so let's copy qaybta lessonka the lesson component lesson component again all the way down here I wish balka meeshu ku iga inuu itusaayo what wait not possible okay so kuwan waxaa waaye waa functions waaye all the way here are functions weli function aan ku jirnaa weli function methods functions
um, conditional waa kan, so I don't think inuu meesha ku joogsanayo. Switch kan laftirkiisa, switch case, yeah, intuu ku egaya all the way here. So let's copy it. Hold on. Copy garanayna. waxyaalaha naga maqan. I know it. raadinayna export default. Where's export default? Okay. Okay, halkan waa marka. All right. Yeah, it's going to be an error. I know it. Can I use in over? Okay. React router kan maybe أنصحنا صار لفتكيس maybe نكون عدنا عشان عندها React Navigator or navigation نكون okay, use router. It's not even in here. Weird. كان naga maqan. Oh, it's here. Okay, navigation tadehen waxaan leenahay router iska dhahna for now. Sorry, deny this. Iska waxaas xiranaytaa. Okay. So wuxuu leeyahay next router was not mounted. I think because waxaan ku jirnaa Next.js 13 aan ku jirnaa. So ayagaa noo sheega what the issue is. So markaa error aragtid issue waa inaad raadisid waa. Course dhammaystiran oo Flutter ma bixiya may waxaa ka raadin kartaa dugsiya ka raadin kartaa Flutter. Aniga React Native aan barbaraa inkastoo weli aan bilaabin casharo React Native ku saabsan. Ustaad ka waran dhinaca database-ka hadda ku takhasus ma adag tahay barashadiis. Database-ka may takhasuskiisa ma adko. Hadda waxaa la sameeyey waxyaalo badanaa la dul saaray database-ka, so SQL keligeed inaad taqaanid uma baahnid, way fiicanta inaad taqaanid. Like for example annaga camal waxaan isticmaalaynaa planet scale aan isticmaalaynaa. Database-yada dhan waxaa la sameeyey waxaa laga dhigay more of like waxaa laga dhigay xoogaha waa la simplify gareeyey. So database-ka ma adko, no, not really. SQL ina xoogaa ka taqaanaa u baahan tahay. takhasus aad inaa u leedahay qasab maaha, laakiin inaad taqaanid selectka, deleteka, updateka, joinka, waxyaalahaas inaad fahansantahay si u shaqeeyaan, iyo inaad fahansantahay sida tableska waxaas u shaqeeyaan. haddaad ka shaqaynayso waaye relational database-ka inaad fahansantahay tables maxay yihiin rowski, each rowgu muxuu u baahan yahay habka loo sameeyo. For example halkaan camal haddaan tagno meeshay ku jiraan tableskanaga waxaa arkaysaa oo kuwaana tableska. So question camal waxay leedahay tablekan wuxuu leeyahay qaybo kala duwan uu sii leeyahay. questionska waxaa la dhahaa database schema la dhahaan. schemada marka inaad fahansantahay muhiim waaye. isi u shaqayso sidee schema loo design gareeyaa. so toolal waxaa jira isticmaali kartid la dhaho schema design online tool unbana haddana soo download garaysato. For example camal this one is the best one I think. waxaa la dhahaa db design. Basically habka la iskugu ekeysiinayo oo la iskugu dhejinayo tablada si iskula xiriiraan relationship-kooda waxa ka dhexeeyo. So ani markaan application bilowga dhisayay aan bilaabay tanaan isticmaalay toolkan la dhaho db diagram si aan u design gareeyo schemada. inaad fahantid exactly si iskula xiriiraan. waa waraaqad iyo bugna waa u qaadan kartaa. You don't have to inaad u samaysid kan.
SQL ka inaad fahantin waxay ka caawinaysaa for example camal database kan hadda kan hadda idin tusaayay we go to console ka aadno and connect to it I think waxaan u baahannahay development branchka for example inta waxaan ku run garayn karnaa SQL commands so haddaan aadno for example camal select everything from question unoo soo bixinaya wixii ku jira questionska dhan tableka questionka waxaa ku jira 2 su'aalood waxaan anaa gelgeliyay oo test data haddaan dhahno select hadda select bisaan samayn karaa for now from answer capital answer waxaan soo saaraa tableka answer waxa ku jiro so anaa waxaan geliyay dhowr answers so yeah so inaad taqaanid at least basics of SQL waxaa ka baran kartaa website-kan la dhaho website badan ka baran kartaa you could learn from W3 schools is a good place SQL qaybta SQL ka kana waxaad sameynaya waa kana select intaas from table hebel laakiin ogo SQL oo kaligeeda ma isticmaalaysid that's not goalka maaha goalka waxaa inaad fahantay SQL marka hore database-ka si u shaqeeyaan marka hore tableska maxay yihiin relationship muxuu yahay database-yada kala duwan maxay yihiin sida camal MongoDB iyo Postgres hadda kana isticmaalayna oo project-kana isticmaalna Postgres waaye I think it's Postgres or MySQL I think MySQL waaye database laba category kala midna waxaa relational database midna waxaa no relational database ama documented database waxay dhahaan sida MongoDB camal labadooda inaad fahanti say u shaqeeyaan maxay yihiin maxay kala duwan yihiin all that kee u baahanta inaad isticmaashid badanaa 80% boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 inta badan projectyaasha relational database ku shaqeeyaan badanaa markii aad no relation database isticmaalaysid ama MongoDB camal projectigaada waa project micnaha very complex waxyaalo badan leh kumanaan wax la soo gelinayo sida camal social media camal Facebook camal relational database ma isticmaali karaan Twitter sidoo kale ma isticmaali karaan sababtoo ah datadii carada ka badan so MySQL database MySQL-ka uu rafaadaya inuu wixii soo jiido wada xiriirkii connections wixii dhan uu ku rafaadaya so maba ku shaqeynaysa so waxaa u baahanta data isku dhex daadsan laakiin aad isticmaalaysid high end databases database waxaa jira oo soo jiidi kara data carad ka badan oo kala maamuli karo kuwaas isticmaalaysaa haddana waxaa isticmaalaysaa database waxaa jira systemyo kala naqshadeynaya wixii relationshipski wixii iskula xiriireen wixii dhan systemyo AI isticmaala jiro hadda waxaa jira systemyo oo social media waxaa jira ama big data oona company-ga una garanaynin exactly sida wax iskula xiriiraan like waxaa laga yaabaa hal ama laba qof camal company ku jiro inay garanayaan laakiin dadka inta badan ma garanayaan oo ka shaqeynaya company-ga waxay isticmaalaan tools isticmaalaan si wax u kala maamulaan bas waxay og yihiin in toolskaasi caawinaan so there's a lot markay noqoto databaseska GitHub-ka marka kale soo tago code-ka wuxuu noqonayaa error-ka error-ka kusoo baxaya maxaa waaye so markaad GitHub-ka tagto code-ka soo dejisato waxaa u baahan tahay node inuu kugu jiro computerkaada of course waxaa u baahan tahay kale inuu kugu jiro inaad dhahdo npm install qofaa soo geliyey added email template waa yarka ka shaqeynaya waa email templateska so tan waa waxbaa hore jiray so waxaan sameynaynaa hadda live halkan I'm gonna check his code so Yasin I'm sorry but I'm gonna check your code-kaada live so wuxuu nooga shaqeynaya halkan masha Allah aad very talented brother profile-kiisana fiiriya Yasin waa kana extremely talented masha Allah I'm happy inuu teamkan ku jiro oo nagala shaqeynayo projectiga qaybta wuxuu noo sameeyey emailska so maraa waxaan dhahay waxaan u baahannahay qofka markuu application soo log in gareeyo ama soo sign up gareeyo waxaan u baahannahay inaan email dirno sooma so confirmation email forget password email reminders waxaas email la diro
system waa u baahan tahay marka. So for example camal aniga waxaa idhi send grid camal aan isticmaalaynaa inaan ku dirno emailada. So isaga wixii dhan uu hoos kasoo sameeyey everything uu kusoo daray aakhirna wuxuu ku darayaa hadda marka templateski ku darayaa. So that's what we're checking right now. Email templates. So wuxuu sameeyey email forget password template uu sameeyey. I'm assuming that's template. Okay, I see the interface uu isticmaalay, so which is good. Good password wuxuu sameeyey styling wixii dhan. Qoraal uu geliyey la dhaho hello name key, thank you for keeping an account secure. You have requested one thing aan weli aanan ka shaqeynin, I think I don't know isaga inuu ka shaqeeyin kale waxa waaye the password reset linkigaas waxaan u baahana inaan somehow ka shaqeyno. Button okay wuxuu kala sameeyey verify email one. I'm assuming wuxuu isticmaalay react email. Yep, react emails is the best one. Waa system react email lagu isticmaalo. So this one waxaa la dhahaa code review by the way, qofkaan garanaynin code review. Code review markaa sameynayso waxaa u baahanta inaad fahantid exactly qofka wuxuu sameynaya, inaad fiirisid every line. So ujeeda hadda there's something halkan inline issue which is okay for now. Welcome email. There's also checks kala jiro tan bis ma ahan waxyaalo kala jiro aan u baahana inaan fiirino. Welcome email, the usual stuff. Welcome to Luuqad learning. We're excited to join the okay. Good work. Also whole index ku daray, which is good. Index components also export gareyno. And then package ku daray, which is wuxuu ku daray package kan or next email. I mean react email. Okay, I don't know why ukala bixiyeen package kala duwan, that makes no sense. But then hal package ku daraan fiicnaan lahayd. But the code looks clean. I don't see wax uma jeedo qalad uma jeedo. Next thing I'll baahana waxaa waaye farcel inay verify garayso waaye. So deployment verification waxa la jiro waa inay farcel uu ku run garaynayo wixii. Haddii farcel error keento macnaheedu waxaa waaye waxaa qaldan, something is wrong. Especially markay noqoto sababta waxaa u qaldayn is because of build. So farcel aan sugaynaa inay approve garayso. Farcelna waa meel lagu deploy garayo. So haddaad farcel garanayn waxaan dhihi lahaa try farcel. Waa the best platform oo Next.js haddaa ka shaqeynaysa project meel kale ha geynin, farcel ha geebis. Haddaa meel kale geyso madax xanuuna kugu dhacaya. Intaas rabaa inaan la sheego. SQL qasamiya. SQL inaad baratid muhiim waa. Without SQL waa maba taqaanidbo like database muxuu yahay, suu shaqeeyaa, why u shaqeynaa, why saan u sameynaya, join maxaa la dhahaa, what is table join, maxaa loo join kareynaa tablada. Oh, we have a for sale fail and there's an issue, and I can see the issue xitaa because I think build muuna sameynin, which is okay. Aniga xitaa waan sameeya marar badan build ma sameeya. So I can tell him to fix this issue, no problem. So screenshot aan ka qaadaya. Local build hadduu sameeyo waa it's easier, but I'm gonna share the delete this, I don't need that. So let's save this picture. For sale fail. So I'm gonna tell him to do local build. See, it's easier way to check issues in Iran. So assalamu alaikum. Yasin. Thanks for creating the templates. For sale given issue with the build, and you can do local build for pushing using Lenhai as the match npm run build. Then fix the issue. It shows is the error. Okay, that's the right. Okay, so let's add the error. All right, so comment
so markaa la shaqeynaysa team waa inaad siisid as much information as you can inta information aad siin kartid si qofkii dhaqso usoo dhamaystira wixii. I know Yasin is very talented mashallah, I'm not even worried about it. I think wuu ogyahay. Aniga xataa igu dhacda marar badan markaan soo push gareeyo wixii waxaan iloobayaa inaan build dhahay projectigi and then forsela qaylinaysa there's a build problem. So yeah, so it's not a big deal. But I'm happy to have people like him, mashallah. Let's see. Let's go back to the coding key. انت احنا مرين. Okay. aniga waxaan bartaa cyber security waan ku faraxsan lahaa in Soomaaliyeed IT barata connectionka la sameeyo. Yes, inshallah ila soo xiriir linkinkii ugu darso, we can make connection with you, no problem. Okay. All right, let's go back to the coding. Okay, تي احنا مرين. وقت انت لاقي ku jira maribina waqti aad ka badan ku jiro. I don't even know really how long ku jira iso sheega. And okay, so let's go back to this project. Yeah, waxaan fiirinaynay errorkan wuxuu yahay. Waa errorkan noo soo baxaya. Yusuf, yes. So Yusuf, that's a good question. No, it doesn't have a test. The only thing hadda haysana waxaa farsel in building check garayso iyo aniga inaan fiiriyo. Also waxaan ku daranay prettier in styling wixii hagaajiso, but no test. So that's the next step kan rabno inuu qofna ka caawiyo waxaa test in lagu daro. So hadda test kusoo dari kartid please kusoo dar. And I know there's a lot of components waxyaalo badan aa jiro oo test u baahan hadda, but like hoosaan kasoo bilaabi karnaa one component at a time haddaan test garayno. That would be great. Haddaa kusoo dari kartid chest haddaa isticmaali kartid for testing, or any other library is fine, but ama qof kale haddaa u sheegi kartid anyone oo rabo inuu test kusoo daro fadlan please ila soo xiriir ama soo qor issue soo geli dheh testaan kusoo daraya. Aaskaa ku dari kartaa, you don't have to inaa adiga dhan samaysid testayaasha dhan. So hal ama laba component camal haddaad test garayso then inta kale waa la test garaya. Anaana firaaqu waaye, just kind of lazy. But we need test like ASAP. The only thing hadda aan ku tiirsana waxaa waaye like farsel buildigeeda, which aan fiicneen, because farsel ma check garaynayso wax in la bedelay oo markii noqoto dhinaca UI-ga iyo database-ka iyo wax in laga bedelay ma fiirinayso. So test oo baahanahay for everything. Aakhirna waxaan rabaa testiska inaan ku xiro GitHub Actions. So already we have some type of GitHub Actions set up. Laakiin weli ma soo push garayno kuwaas. Yeah. Okay. Dib u fiirna taas, we'll go back to this. Yeah. So ila soo xiriir haddii aa rabtid inaad ku dartid wax test or you want to help us with the test. Okay, let's go back to the code. I need to get some water. Give me a second. Hadalka further badan wuxuu kaa dhigayaa like you're gonna be thirsty. All right. So next router was not mounted. Okay. Why is this error occurred? A component with the user router outside the next application was rendered outside the next application. This happens when you're doing unit testing. Components user router. Okay. This can also happen in user router. Next is router inside an app router as okay, yeah, that's what I did. Bilaag waxaan sameeyay waxaan, the problem waxaa waaye I knew inaanan aqbalaynin next router waxaa waaye waa next 12 wixii ka horreeya isticmaalo. So navigation halkan u baahana, laakiin problem waxaa jiro navigation ma lahan
they don't have properties run in استعمالان, which is this query thing. So what we need is we need to get this in a radino waaye and dhahno query next JS 13. Yeah, so already qof ka hadlay. I believe using search prompts. Okay, let's see search prompts in. Use search prompts. Okay, yeah, that makes sense. So let's use search prompts in نستعملهن router. So instead of use router, can استعملنا instead of this one, can use that. And then can I handle instead of router, I'll be in search prompts. No. So copy كده, paste it. So make sure router قرننا بهنا بدلنا. So hard to play in. Okay. So fast forward in meeshaan ku jira. So this one would be search. So search get. Okay, so we need in sameyno. Fast. Okay, yeah. So we need to change this one. And I can copy it and mesh is kanda sun in anku bedelno sun nakadegno. So mesh ila in has we don't need to do the end. But okay. Variable in Asumeno I can let's create a variable. Let the whole fast forward. I don't okay. Let's create a variable. Fast forward. It already knows. So enter kan mesh kujula kan aglena. Actually let's try. I'm not 100% sure. I don't even know what I'm gonna, but let's just fix that issue. Router is not defined. Oh no. Yeah, that's fine. Number. So kan han replace gränarna. Fast forward. Okay. Hopefully something works. Check. Continue. Still problem. It's okay. Okay. Again, kala soo xiriiri karaa wallahi ma garanaya Facebook laakiin inaan kusoo jawaabo dhaqso kugu soo jawaabo adag tahay since waxyaalo badan aan ku jiro just Facebook iga soo dir message macalin maxaa ka wadaa Next.js maxay ka kala duwan yihiin JavaScript Next.js waa system lagu dhisay JavaScript siiba React waxa la dhaho so JavaScript keligeed oo ayadoo keligeed taagan oo adagta in la isticmaalo so waxaa la sameeyey waxyaalaha lagu dul dhisay frameworks la dhaho so React waa framework ka mid ah Next.js na oo hadda isticmaalayno tan ah ayadana waxaa lagu sii dul dhisay React so waxaa lagu sii dul dhisay ustaad website-ka aan qoraysa enter
website haddaad dhistay waxaa soo gelisaa github waxa la dhaho github raadi github soo geli kabacdi github waxay leedahay waxa la dhaho github pages isticmaali kartaa hopefully that helps website ka dhistay ku xiran tahay laakiin github baa soo gelin kartaa okay so hadda waxay inoo shaqeynayaan but next markaan aan continue that's the problem wuxuu ka jiro so what we need is abaan inaan ogaano next meeshaan dhexno where's the next okay next let's go for next not that next that's the only next we have continue okay we need the button to continue continue okay there's a button continue in halkan wuxuu noo dirayaa on click wuxuu on finish kaanu noo dirayaa componentiga on finish there's a whole component of the on finish I know it on finish waa kana waa function waaye on finish wuxuu sameynayaa select answer something what is this okay set select answer set less than this and that so waxaan dhanaan bixinaynaa we're gonna console log something let's see if that's the case so hadda on finish markaan dhahno inuu noo soo bixiyo on finish baa dhagsiisa camal I mean continue markaan dhagsiino so uu noo soo bixiyey which is good so waxaan u baahnay inaan fahanno waxaan waxay yihiin what is this so set selected answer to null so that is a mid waaye so null set so kuwan waxaa waaye set haddaa aragtid badanaa waxaa waaye waa use state waaye so if you see set it's a use state so waxaan reset ku sameynaynaa so setka selected answerka reset ku sameeya selected answers waxaa sameysaa object empty waxaa ka dhigtaa empty array set correct answers shown to false set lesson problems to so tanna waxay dheereynaysaa saan fahmayo waxay sii dheereynaysaa tan so tanay sii badinaysaa so waxay ku daraysaa one ku daraysaa lesson problems dot let end time dot current is equal to date so waxaan hadduu sameynayo why uu problem kusoo saaraya fahmin let's go back to continue or maybe labo continue jirto yeah I think labo continue jirto so midna waxayna geynaysaa learn midna waxayna geynaysaa function kaas inoo diraysaa so tan functionka noo diraysa waa tan hadda aan meeshaan kunoo keenayso so invalid source prop uu leeyahay invalid source prop on the next image wasn't that splash okay yeah wuxuu ka cabanayaa unsplashkii imageka ahaa ayuu ka cabanayaan so maybe we need to fix that issue kanuu ka cabanayaa okay so componentigan soo aadaya that's why the issue meesha ka jirto so we need to fix that problem so imagekan dhan aan meesha ka bixin karnaa we don't even need it really I mean we kind of need it but just for the sake of kan kasii aado aan ka bixinaynaa let's comment it out okay so waxaan leenahay ka dooro next check continue okay so it's right here so halkan ku yaalo waaye so hadda we could select one it was actually the boy and then kan dhagsiino waa inuu nageeyo lineka inuu nageeyo I mean wuxuu leeyahay good job and then continue markaan dhahno wuxuu nageynayaa learn dib uu noo kaxinaa which is I don't even know what that is or review lesson uu noo diraya okay review lesson is not defined
componentiga quiz. Okay, learn quiz complete. Okay, so let's go back to componentiga aan la dhaho complete. Waxaa wax ka maqan yihiin issue ka jiro. It's not defined uu leeyahay. Review lesson, which is okay. I got it. Review lesson markaasaa soo gelinay. Okay, so let's try one more time. Continue. The boy. Continue. And then markaasa lesson complete. Labaan saxnay. Waqtigan commit garaynay blah blah blah. So haddana waxa inuu geeyo waaye. Review lesson kan I don't think inay shaqaynayso. Oh, it works actually. I know it's a surprise garaynayo, but that's funny. Continue. And that's it. So if we click one of these, it should take us to here. You should be able to like go next, next, the boy, next, and then boom, and then lesson complete. Bam. I think we're successful. We're really good. meel fiican aan taagnayna inaba caadi maaha masha allah waxaan u malaynaya in sheekada adkaanayso really to be honest with you. Because waxaan fiiriyey codekii uu qof kale qoray waxaan iri wow there's a lot of code uu qoray it's too much. So hadda one more thing u baahannahay clean up u baahannahay. We need to do clean up, number one. Number two, you see this navigation kan kore iyo footer kan hoose meesha inaan ka yaacino u baahannahay. And then waxaan u baahannahay in aan wax kala habeeno, right? Sawirka inaan kusoo darno. So sawirkaas I'm not even sure what it was. Let me double check. What was the picture? Oh, this is the picture. So this was SVG waxaan u malaynaya. It's actual picture. Can we not use SVG? SVG oo noocaas ma la helayo. Let's get SVG. Yeah, let's just because waxaaba jiro kuwaana already jiro. Where is it? We have these. Kuwaana SVG nagu jiro kana isticmaali karnaa barnaamijkeeda. Hadda wax weyn ma ahna SVG yaashan wax weyn ma aha. Actually intaas SVG ay yaala meel like kumanaana xabo. So already waxaan gadanay intaas pack oo SVG aan gadanay. Aan rabnaa inaan isticmaalno. So that would be great. So let's get this SVG gan wuxuu yahay. What is this? That's the name of the SVG. There's no name. It's fine. Waxaan u baahannahay inaan aadno. Lesson complete maahan. I think waxaa meeshaan caadi ku jira. So we need to go here. So waa kuwaana ka mid yahay. So women SVG I think inuu yahay. Yep. Why sawir isticmaalayna kama kan isticmaali karnaa. Unsplash. So instead of this, let's use SVG. Let's see. Next. Okay. It's a little bit big. Can we modify the size scale? Okay, it's fine. Not a big deal. El Nino, the boy. Good to go. All right, makes sense. And also damit qaladno. Hopefully that will give us error. Okay. Correct answer was blah blah. Kaza. Dan kun qaladno sidoo kale. Correct answer was that. So problem ma like habka ku kala duwan yihiin kan iyo Duolingo-ga caadiga. How we log in. Just the colors kawaii. Also there is sound ku jirto. So if we go here, usually English oo bedela hadan. Hadan tan tagno, we play it.
you see that marka click siino ma garanay inaa maqlaysaan in kale fly leeyahay verify actually skirt waaye skirt so jeeda didn't uu leeyahay this one the color is different so waxaasna inaa modify garayna waaye also kan wuxuu u dadban yahay oo dhinac u jiraa because carabi inuu ahaaday ahayd so hadda haddii aan kan aan dhahno saan kasa this makes sense hadda right kasa af carabi ku sharaxan tan hadhow marka anaga goolkana waxaa soomaali inaan waxaan ku qorno waxaana af soomaali ku qoran yihiin kasa issue okay ana carabi ma garanayo so yeah okay makes sense goolka waxaa waaye inay wixii shaqeeyaan qurqurxinta is another story okay in wixii like la qurqurxiyo it's good inaad soo dhawaysid or like saan camal it's very close hadda but colorska waxaas hal maraan bedeli karnaa not a big deal so hadda the next step waxaa waaye inaan ka bixina navigationka kore navigationka hoose and that one is not mafudud it's not easy because application dhan waxay ku dhisan tahay like layout ay leedahay so there's a whole layout system oo halkan ku jiro waa kana layout waxay dhan layoutkaana maamulaya soo jeedin waa kana navbar iyo furika kaasa so waxaan u baahannahay inaan labadan u sheegno dhahno hey markii la joogo pageka noocaas don't do any navigate waxaasa sameynin inaan dhahno u baahana okay so meelaan ka bilaa xataa ma garanaa kaas so I have to go inaan google gareeyo waa but so hadda wax badan aan sameyno so usually markaan wax badan sameeyo waxaan sameeyaa waa I have to commit wixii git status waxaasaan sameeya waxaan ku daray let's commit git add aan ku jirnaa branchigan or the main branch aan ku jirnaa that's not good that is not good let me create new branch check out the option something like questions switch to it so hadda marka we can add marka git add dot git commit to view answers okay so that's good so hadda hadii wax naga qaldamaan meel waxaan haysanaa like a point meel oo sida gameka marka la ciyaarayso ma arkin markii ay wax qaladid camal ama waxaa leedahay meel aad kasoo bilowdo so hadda meelaan kasoo bilaabana haysanaa so usually marka aad sameynaysid development waxaa u baahan tahay gidka inaad fahansan tahay oo meel fiican haddaa gaarto oo lasee camal waxa dhamaystirtay and it looks good and you like it then markaas save garee wixii si hadhowdii kabsoo qaad waxaan haddii qaldamaan computerka kaa damo anything dhacaan ay dib ugu laaban kartid iska fiicanta markasto it's a good practice haddii aanan wax kale ku daraynin hadda waan push garayn lahaa laakiin complete maahan it's not that good fiiriyo yarkii haddaay soo geliyo wixii in uu soo hagaajiyey okay pull request it looks like he did or maybe he didn't no yeah deployment has failed so weli waa errorkii aan taaganahay deploymentiga no problem degdeg ma jira hadda so it's fine like ani haddaan ka dul keeno waxaan noqonaya isaga inuu dhaho conflict inuu ka dhacda dhici karto alright so see uga bixinaa marka waxaan okay
I'm not even sure intaan wadnay bahalka barnaamijka. So let me double check that. Wax su'aalaha any questions qabtaan? Anaa 10 qof ma ku jirto. Any questions? Actually, I think waqtiga iga dhamaaday. Any questions ay qabtaan? Almost 2 hours aan ku jirnaa. So when you coding, time goes fast, yeah? Coding markaa ku jirtid oo aad jeceshahay wixii, it goes really, really fast. Halkaas waqtiga kaa dhamaaday. So insha Allah khayr aan idin rajeynayaa. Haddaa ka hesheen waxyaalaha noocan ah oo live codingka, waan badin karaa daartaan. Badanaa firaaqada iska yar, so wixii si dhaqsaan coding ku sameeyaan inaan ka gudbaa. Inta hadda sharaxayo waxaan instead of 2 saac waxay ka qaadataa usually like saacad ama wax ka yar inaan ku dhamaystiro waxaas. But just xarbina intuu waxaan ka shaqeynayo qofkii raba inuu naga caawiyo, feel free. Projectigan insha Allah waan dhamaystiraynaa. English waa ka baran kartaa. We will add more stuff. Like muhiimadda waxaa inaan istaajino hadda. MVP gaan dhamaystirno. Once MVP gaan dhamaystirno ka bacdi naashid kale waxyaalo kale badan everything waa kusoo dari karnaa hadda leedahay. Qof HTML CSS baran rabaa guys. Yeah, waa raadin kartaa Somali programmer soo gal. Subscribe ku channelka please. Halkaan aan ku ekeysiinaynaa khayr aan idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.